Fala aí galera, tudo bem? Coimbra aqui e hoje vamos trazer esse gameplay de Vampyr. Antes de mais nada, o Vampyr vai estar sendo lançado para PC, PS4 e Xbox One hoje, isso, dia 5 de junho. Então vamos estar liberando esse vídeo juntamente com o nosso review. Vocês já podem conferir nossas impressões no site ultimaficha.com.br e ver o que achamos. Como sempre, vamos trazer aquele gameplay aí de primeira hora, né? E possivelmente mais. Vou estar fazendo aqui isso nos comentários. Então vamos lá. O que é Vampyr? Vampyr é um jogo feito pela Focus Home Interactive. E vamos agradecer eles desde já por estar cedendo esse passo pra gente. E ele foi feito, desenvolvido na verdade, a Focus dá toda uma ajuda, faz a distribuição, mas quem desenvolveu efetivamente foi a Don't Nod. E gente, pra quem conhece a Don't Nod sabe que eles já fizeram Life is Strange, que tem um muito foco... Isso aqui foi o receber, perdão. Porra, agora entendi. Eu tava achando que isso aqui era o load. É bem que dash, né? E eles fizeram... E quem já jogou esse jogo sabe muito bem que esse jogo ele é muito focado em história... tamanho da legenda. Médio. Obrigado, beleza. E é focado em opções, né? Então você vai tomar a opção de fazer alguma coisa, então isso vai refletir de alguma forma no mundo. E Vampyr, como o nome aqui já diz, é sobre vampiros. Então você é um personagem que acabou de virar um vampiro e você tem que se acostumar a essa nova vida de vampiro. Você vai ganhar... E tem toda aquela dualidade, né? Que assim, você vai ganhar poderes, bacana, quando matar as pessoas e pegar o sangue, mas em compensação, você vai estar matando pessoas. Isso tem uma parte humana. Então vamos dar uma conferida nele. Claro, sempre deixa aí o seu comentário. Aí já é a primeira dica. Aí nesse jogo a dificuldade está vinculada à sua ação. Quanto mais vidas você tirar, mais fácil será o jogo. Ou seja, quanto mais humano você tentar ser, né, mais difícil será o jogo. Já começou interessante. E lembrando, hein, galera, a gente vai estar aí na E3. A E3 já está chegando, está batendo a porta. Dia 5 vocês estão vendo esse vídeo. Dia 8, 9 a gente já vai estar nos Estados Unidos preparando, fazendo material. Então não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, o Última Ficha Games e também, obviamente, o nosso YouTube. E conferir o nosso site. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Já começou como? Bem profunda aí, bem legal, curti. Já mostra toda uma dualidade, que é o que o jogo vai tentar passar. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more.
rodar, hein? Certamente a bolsa vai rodar. Será que a esposa dele é algo parecido? Transparente, né? Aí ficou muito legal. Mas eu acho que por causa desse início aí. Vamos ver. Eita, foi irmã, velho. Muito pior. No. Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. Ah, isso aí já explica muito dessa dualidade, né? Tipo, a primeira pessoa que ele mordeu quando transformado foi a irmã. Isso já gera um choque. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Over there! There's one of them. No, please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Kill that thing! Where'd it go? Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Who are you? Stupid beast! I'll take its head! Sorry. Watch yourselves! This one! No, please, stop! Who are you? There's one of them vermin! O combate tá bom, tá bem interessante, né? What do you want? Puxando a sardinha, o estilo Dark Souls. Eu quero um comando de chupar o sangue de geral, meu irmão. Eu sou vampiro. Ih. Vai dar ruim, hein? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? That'll do the rest of the job. Just leave me. The sun.
Feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Over there! Right now! Let me go! I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. Rapaz, que vergonha, hein? Isso aí. Go watch. Não respeita mais nem o defunto. O cara virou um presunto, os We caras estão fancy roubando it shall presunto. take it. I suppose we are undertakers. Ah, eu não falei que era um presunto? Give me an Eu E. falei. That's impossible. Agora a cena clássica de vampiro não vai aparecer na... Opa, peraí, apareceu? Não faz sentido. Mas é reflexo de vampiro. O que que é? Red Queen that sleeps under a crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as snow. Who goes there? A prayer summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing.
Como vocês podem ver, ele tem um passado de médico, né? Ele era um médico, salvava vidas, então tirar vidas também é outra dualidade. It never got easy. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Parabéns, você acabou de descobrir que é imortal. E acabou de gastar uma boa bala e acabou de sujar ainda mais a sua roupa. Esteja orgulhoso, Jonathan. E sujou a cama também. Olha só, que vergonha. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who changes blinding sunlight into a glowing reflection. Bem, temos aqui uma árvore de habilidade, tudo bloqueado, sistema agressiva, defensiva, tática, suprema, mordida e ciência. Acho que a única coisa a fazer é isso aqui. Drene seu próprio sangue para estacionamento, curar dano normal e agravado. Ok. Eita. Autofagia. Gastar pontos. Olha, agressiva. Garros, um golpe de curto alcance que corta todos os seres vivos à sua frente. Interessante, hein? Mece uma lança feita de sangue para que atravesse os inimigos. Gostei, gostei. Lance uma nuvem de sombra a seus pés ou dos inimigos. Após um breve momento, a nuvem explode e causa muito dano. Aí você tem nível de sangue que cada um gasta. Esse é perto, esse é perto, mais longa distância. Custo 20, 25, operação 3. Ah, que detalhes. Vamos ver esse aqui então. E aí é aqui que você vai montar o seu personagem, né? Para jogar o jogo no seu melhor estilo. Se vai ser mais ofensivo, se vai ser defensivo e o que que seja. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Where is it? It's closed. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here!
My head's spinning. Wait! Come out, you coward! It's locked, all right. Clever fucking beasts. Já tem uma estaca baneira aqui para matar os outros vampiros. Vamos mostrar para abrir aquela portinha lá de cima. I cannot enter. Pé daqui e ver o que acontece. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Die, vermin! Strength. A strength I never knew I had. Ah, interessante. Então você tem sua vida, você tem sua estamina e você tem o sangue que você pode chupar das pessoas para se tornar mais forte e usar suas habilidades. Ah, curioso, curioso. Look lively! Come to us! This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is afire. Curioso é que não chupa a vida, né? Que normalmente você recuperaria a vida com sangue sendo vida, mas não está sendo o caso. É só para realmente uma sua habilidade. I feel like a child learning the limits of my body. Legal, gostei, gostei. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. É, esses cartazes fazem sentido, né? Porque afinal de contas essa aí era a época da Primeira Guerra Mundial. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. This is despicable. Cara, muito errado. Você pode chupar o ratinho. Muito bom. It's locked, all right. The dizziness from the jump. I can now control it.
What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Temos aqui um crafting. Vamos lá. Vamos usar esse facão aqui. Eu preciso dos componentes, entendi. Eu já peguei um do outro. Isso aqui não tem nada. Também preciso de mais dano. Quer dizer, mais itens. Reciclável. Relógio, vamos dar 2 molas, 2 parafusos e 2 granjas. Vou reciclar com esse. Não dá pra fazer nada, mas bacana, tem um craft aqui também com essas armas. Se eu virar tirar um mochilinho. Posso melhorar várias coisas, agressivos, por exemplo, tem 500 de experiência. Usamos preciso de 2000, tô fora. Leve. 1000 também. Só comprar mais 50 de vida. 300, ok. Ufa, aumenta o vida. 300. Sangue, capacidade de sangue, vamos capacidade de sangue 100%. 300. Grande 6, vamos ver. Ah, isso aqui é interessante. 300. Mordidão. Quanto causado pelo dano? Olha, estou agora numa dúvida. Acho que eu conheço. Maravilha, hein? Beleza. Não quero cancelar nada não, amigo. Porra, foi. Pra confirmar.
At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. Professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Estabelecimento de respeito. Damn it. I think... Então, esse aqui é um pouco da parte da RPG, né? Você pode conversar com as pessoas, pegar um pouco mais de informação. Vamos ver o que acontece. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the suit. Cara do esgoto. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Ok. I'll leave you to your bottle then. Tem uma moça. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. Eita. Então, tchau. I'll leave then. Thank you. Tá, vamos lá, cair na porrada. Assim, o jogo eu tô achando legal, bonito, mas claramente a modelagem dos personagens, né, dos bonecos é fraca. Primeira has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you.
And who might you be? Então esse aqui são os detalhes, né? Você tem 3 pistas para desbloquear dele e ainda tem uma qualidade de 6.000. Então você pode, tipo, resolver, vou comer ele, acabou e ganhar 6.000 de experiência, paz, ou vou tentar descobrir o que ele sabe, ainda ver o ciclo social e ver outras pessoas. Isso vai me dar mais oportunidades no jogo. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here, too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Pô, pelo menos esse doutor ia ser mais útil, hein? Pelo menos ia ser bem mais útil. Vamos, moradores locais. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone
must know something. A bacana dá os dados, todos aqui estão mortos. Fadiga. Tá, vamos começar pelo dono do bar. Dono do bar, né? Tipo taxista aqui nessa época. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Goodbye, Mr. Watts. Vamos falar com a menina ali. Jack. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Olha, desbloqueei já. Pista. Teste da droga. Um vampiro você precisa de sempre pelo lugar. Mais quantidade de sangue. Pistas desbloqueadas aumenta a quantidade de experiência. Ah, que legal. Entendi. Então, cada personagem tem uma experiência, certo? E quanto mais você desbloqueia aqui das pistas, você ganha mais experiência. Legal. Eu não sei se nesse caso aqui específico, se você absorver o sangue das pessoas, você ganha também acesso à memória. Tem alguns vampiros que isso acontece, né? Algumas histórias de vampiros. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry.
I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle, then. I think I'm losing my mind. I should just You again. What can I do for you? Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Not long ago, this sort of mess. Pô, legal que o cara tá falando que nem o Batman. Conte-me sobre ele, Tom. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ah! Isso facilita muito a vida, hein? Tirador da PRIMEIRA. Tem um cache ali. Pô, queria evitar combate, né? Mas... Vocês podem ver que tem um nível, tipo, esse cara é nível 5, então ele tá amarelinho, ele é mais forte do que eu, os caras lá são nível 4. Ah, ele tem fogo. Over there! Tinha alguma coisa aqui? Não, esquece. Nem nada. Porra, eu juro que eu tô tentando seguir essa sangue, mas... I cannot enter. Vim aqui à toa, né? Ah, mano, foda-se. Next.
Interessante. Nothing here. Let's head back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You ever known McCullum to be wrong about anything? Right. No time I can remember. See them fellas? Right, Percy! You leeches did kill him. Sangue precisa ficar do meu sangue. That's this nest of them cleaned out. Recupera a vida assim quando chupa sangue. Bom, faz sentido. Só uma coisa que eu não tô conseguindo entender, cara. Ah, esse aqui. Tá, beleza. Esperar, programa marcador. Personagem. Soros. Oposta. Stay close, keep an eye on each other. Sei lá. Não entendo. É só fazer isso. Beleza, sabia que tinha que ter um negocinho por trás aqui pra pegar a galera. Eita, olha o tiozinho aqui. Beleza, acho que agora já dá pra fazer um upgrade nas minhas armas, hein? Trocado. Fabricação. Tá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Sim, chefe. Tô sabendo. Olha, hein? Maravilha. Aumentar meu facão. E aqui? Não, aqui ainda não tem nada. Armas. Também não dá. Tudo bem. Tinha alguma coisa aqui? Não. Botão errado. Peço perdão. Mão principal. Beleza. Eu posso equipar aqui a arma, só que eu não tenho... Não posso recuperar bala. Será que se eu ver aqui eu recupero? Não. Porra, não sei como funciona. Tudo bem. Volta pra cá.
Eu tenho 465. Deixa eu dar aquela aumentadinha aqui básica na mordida. Outra sessão de sangue. Sua capacidade de sangue. Ah, não dá mais vida. Bichinho aqui de leve nunca matou ninguém, né? Olha, tem defensivo, agora que eu vi. Bosta. Coagulação. Ah, 600 eu não tinha nem como. Bloqueio sangue de alguma defesa. Tá, beleza. Confirmar. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Eu ia falar que deixava ele com fome, mas tudo bem. Ó, foi sim. As duas mãos. Vamos de duas mãos para estranho para defletir ataques. Então esse momento certo não sofre bastante dano de tudo. Overcome this. We've done it before. Tá, vou tentar isso aqui. This place reeks of bloodshed. You're my last and dearest friend. This creature is bedeviled. I must put it down. Fala contigo não, padre, pera aí. Eu quero isso aqui antes. William, please, stop. Vamos falar aqui com o raparigo. Let me go. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Eita. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Oh, Professor. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place.
William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Better. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Então, galera, eu vou pausar aqui e finalizar esse gameplay, porque já tem 1 hora mais ou menos, né? Para não ficar maior ainda. Mas isso não quer dizer que esse é o último gameplay de Vampyr, até porque estamos aqui num ponto muito interessante, vamos saber o que está acontecendo. Então, fiquem aí, dá aquela curtida, deixe seu comentário e vamos ver aí o próximo gameplay, que a gente vai continuar a história diretamente desse ponto, hein? Grande abraço e até o próximo vídeo. Alô galera, muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Última Ficha. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Acessem nosso site www.ultimaficha.com.br para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos. Até a próxima!